Sweet. How are you? I'm good. Tired. Donc, la masterclass va se dérouler de la façon suivante. Je vais poser quelques questions d'abord, et puis ensuite vous aurez l'opportunité de lui poser vous-même des questions et de faire éventuellement signer des choses à la toute fin. Zack, je vais commencer par une assertion. En fait, j'ai lu un article du New York Times qui disait que vous étiez... Non, pas suivante. Ok. Qui disait que vous étiez le Hollywood's leading geek. On va traduire par le chef des cinéastes geeks à Hollywood. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette assertion? Est-ce que c'est quelque chose que vous revendiquez pour votre part d'être un cinéaste geek? Qu'est-ce que ça veut dire? Well, I guess it's not a horrible thing. You know, I love genre films, and I like genre fans, and I like that world. So I guess, you know, and I think, you know, geek has entered the sort of culture as a badge of honor now, I think. And so, yeah, no, that's cool. Geek's alright. Geek lui va bien, il trouve pas ça horrible. Il aime beaucoup les films de genre, il aime les fans qui aiment les films de genre. Et Geek est entré vraiment dans cette culture. Et non, c'est presque un insigne d'honneur, donc ça lui va très bien. On va parler un tout petit peu de Sucker Punch pour commencer, parce que vous êtes quand même là pour ça, mais les gens ne l'ayant pas vu, on va évidemment pas révéler des choses, des détails de l'intrigue. Ok. Alors, c'est votre premier scénario original, tous vos films précédents étaient des adaptations, ou des remakes. Pourquoi il vous a fallu si longtemps pour faire un film avec un scénario original, et d'où vous vient cette idée, depuis combien de temps vous la portez, et est-ce que vous pourriez dire que c'est votre film le plus personnel? It took me a long time to make the film because I've been busy. That's one thing. It's odd because, you know, when we set out to make the movie, I thought that the experience would be one of, when the film was done, that I would feel like I had made this super personal film that was different from my other films. You want me to start? No, go ahead. It was different from my other films. So, but the truth is, I guess the one thing that it revealed to me was that I've taken the other films that I've made, even though there may be adaptations, I have an incredibly personal sort of relationship with, in the same way, I guess, that I have a relationship with this film that I conceived out of my own head. It, as a project, I once it's born, I love it the same way as, say, Watchmen or 300 or, you know, any of the other movies I've made. That surprised me, actually, and I think it's cool. I like that's what happened. Alors en fait, ça a pris longtemps parce qu'il était occupé. Et il y avait une chose bizarre, c'est quand ils se sont mis, au travail pour ce film, il a pensé que l'expérience, une fois le film terminé, serait quelque chose de très personnel et très différent, comme c'était un scénario original et que ce serait différent des autres. Mais en réalité, il a finalement compris que de toute façon, avec tous ces films, il avait une relation très personnelle, très particulière et qu'il les aime tous tout autant. Donc voilà, il était lui-même surpris. Et en même temps, il y a quelque chose de particulier dans ce film, c'est qu'on peut le voir comme une sorte de manifeste pour la toute-puissance de l'imaginaire. Qui était en germe dans tous vos films précédents, mais qui n'était jamais apparu de façon si évidente. Et par ailleurs, c'est un film sur des rêves de jeunes filles. Et je me demandais comment vous avez fait pour vous mettre littéralement dans la tête de jeunes filles. Est-ce qu'elles sont des projections de vous-même? Comment vous avez pensé ces scènes de rêve de jeunes filles? Yeah. You know, the movie, from the very beginning, when we were thinking about the movie, I had this idea that we would
design this device that would get you in and out of this sort of dream world, and that we would use music as a tool to sort of project you in and out, and that the music itself would act as the sort of catalyst to change realities. And this idea of a girl dancing against her will, or being forced to do things against her will, and that being an escape, that was part of the design, and so it was a girl by default, in a weird way. It started out as a girl. Whether I had insight into how a girl thinks, or that I don't know, because I'm not a girl. So, but what I will say is, that's why, thank God, you hire these actors and they tell you when it's bullshit and when it's not, and I think that's the only way you can really do it, just because they you try and tell a story, and you try, there's sort of compelling dramatic sequences in the film, hopefully, and that those girls have to live that. That's the trick of writing these sort of from female perspective. But thank God you have girls saying the lines, so it helps to make it seem like a girl said it. En fait, dès le début, quand on a pensé au film, il avait déjà, quand il pensait au film, il avait déjà en tête ces allers-retours entre le monde du rêve et de la réalité, et que la musique serait le moyen de passer d'un monde à l'autre. Et aussi l'idée que la danse qu'on lui demande de faire serait contre son gré, qu'elle ferait des choses contre son gré, et que ce serait un moyen d'évasion pour elle. Donc tout ça faisait partie du film dès le départ, et en quelque sorte cette fille était presque une fille par défaut au début. Alors comment est-ce que Zack est parvenu à rentrer dans la tête d'une fille? Ça, il ne sait pas très bien, mais il dit que quand on engage justement des acteurs, les acteurs vous guident aussi pendant la fabrication du film, et le fait de dire à une fille de faire ci ou ça, elle vous oriente par les commentaires qu'elle va faire, il a juste son tir. Alors 2 mots sur la musique, justement, parce que très sincèrement, j'ai rarement entendu une bande originale aussi parfaite. Et je me demandais comment vous avez choisi les titres, et j'ai quand même une petite idée sur la question. Si on regarde bien les titres des morceaux, ça nous indique quand même un certain... Donc ça pave le terrain. Donc il y a par exemple Sweet Dreams de Eurythmics, Where is My Mind des Pixies, White Rabbit de Jefferson Airplane, Asleep des Smiths. Tous ces titres quand même font partie d'un certain champ lexical. Est-ce que c'était fait exprès? Yeah, I think it is. I love, I like music, and in the movies, I really feel like the music and pictures, there's a magical thing. When you put those things together, you can sort of achieve something that the pictures can't do alone. And in some ways, a piece of score, or a piece of, like a song with lyrics, somehow narrates a moment or an emotional feeling, or takes you to a place that, especially with a cover, that you have like a preconceived idea about what the song is, and maybe you bring your own sort of experiences to that moment, and it just gets richer. So the music was really carefully chosen, and actually while I was writing the movie, I had a bunch of the songs chosen. White Rabbit, for instance, and Army of Me, and what was the other one? Love is a Drug. Search and Destroy came before we shot, and then after we shot, we switched around a little bit. Here we would move songs around. We had for a while, we had at the very beginning of the movie, we had the 9 Inch Nails, the Hurt, and it's just a really difficult song, sort of. From a tempo standpoint, it really kind of like, there's that long scratchy part that it's really difficult to edit to. So yeah, there was some sort of changes that went on, but it was always part of the architecture of the movie. Donc oui, en fait, c'est intentionnel évidemment, tout le choix des chansons. Il nous dit qu'il aime énormément la musique, parce que la musique peut produire un effet magique que l'image ne peut pas du tout transmettre. Et en plus, les chansons, quand il y a les paroles,
ça raconte un sentiment, ça raconte un moment, et quand en plus ce sont des reprises, ça va venir rappeler chez le spectateur d'autres souvenirs. Donc tout a été choisi avec énormément de précautions, et là il a donc parlé des différentes chansons, je pense que vous avez suivi, et il avait dit qu'il y avait d'abord une chanson qui était là au tout début, qu'ils n'ont pas gardée à cause de la... Non, c'est Nine Inch Nails. Oui, voilà, à cause du rythme, c'était vraiment difficile de l'incorporer, de l'introduire dans le Vous aviez compris. White Rabbit, c'est une référence à Lewis Carroll, Alice au Pays des Merveilles, qui est une référence à laquelle on peut penser dans le film. Yeah, I like especially the way that song, you know, is a psychedelic drug song about, you know, changing sort of perception and you know, your levels of consciousness and things of that nature. So I think that happens in the movie. So, you know, we thought it would be cool to have a song that's saying about that. But it also fits, of course, like World War I. Makes complete sense. En fait, effectivement, cette chanson, The White Rabbit de Jefferson Airplane, s'intègre très bien dans le film. Comme c'est d'une certaine façon une chanson d'amour un peu psychédélique, et ça reprend vraiment ce qui se passe dans le film. Alors, pour parler un peu plus globalement de votre style, pas que de Sucker Punch, dans tous vos films, il y a des éléments qui viennent de l'extérieur du cinéma, qui sont exogènes. Donc il y a des empruntés, ou en tout cas vous semblez vous inspirer de jeux vidéo, de bandes dessinées, de publicité éventuellement. Vous avez commencé par faire de la publicité. Est-ce que cette fusion des différents langages, des différents médias qui existent aujourd'hui, c'est quelque chose que vous recherchez en particulier? Est-ce que vous pensez que c'est le futur du cinéma, la nouvelle frontière du cinéma? Yeah, I mean it's hard to sort of to dissect, you know, that at that level, sort of your aesthetic. You know, it's a very. I mean, the answer is yes. I draw on all those things. I mean, you know, I draw on. I feel like in an interesting way, when you look at sort of video game world, you know, I'm at the point now where, you know, I might be borrowing from a video game that borrowed from a movie I made, so it's an interesting like weird circle that's happening. Do you have an example? Well, if you look at like, especially if you look at the cinematics, game cinematics for something like, I mean, I think that if you look at 300 and then you look at like, say the game cinematic for like Force Unleashed or something like that too, you really have, I mean, it's really difficult to look at those and not say like, okay, like there's a relationship happening between the way I shoot and sort of the way, and I would say almost the vocabulary is exclusively in sort of game cinematics, really more than anything, and gameplay in the cinematic form, not in the gameplay itself. In a few games, but mostly in the cinematics, where they've like, where those two worlds have sort of strangely mingled. So, sorry. Donc en fait, il dit que c'est vraiment difficile de pouvoir disséquer sa propre esthétique à ce niveau-là, mais la réponse est oui. Naturellement, il s'inspire de tous ces différents médias, et il dit, alors c'est là il expliquait que c'était vraiment difficile aujourd'hui dans le monde des jeux vidéo de savoir si lui est en train d'emprunter un jeu vidéo ce même jeu vidéo a emprunté quelque chose à son film auparavant. Et donc Jackie a demandé un exemple, et je crois que là il a donné l'exemple de voilà. Force Unleashed. Et c'est son film 300, que là on a vraiment on peut voir la relation qu'il y a entre les deux. Alors, oui, la boucle est bouclée. Voilà, la boucle est bouclée. Voilà. Dans le royaume de Gaoul, vous avez expérimenté la 3D pour la première fois, et vous l'avez. Yeah. Mais Sucker Punch est en 2D. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous avez été déçu, ou est-ce que vous pensez simplement qu'il y a des films qui sont bien pour la 3D, d'autres pour la 2D? Et enfin, est-ce que la 3D, pour vous, va peut-être changer la grammaire du cinéma, ou est-ce que c'est juste un outil parmi d'autres intéressants? Yeah, I think basically I've been spending the last, I would say, year and a half,
maybe 2 years, sort of forming a 3D aesthetic that I sort of understanding 3D and sort of from my own point of view. I don't know if I understand it at all, but I understand it from a particular way of seeing. And I think that the reason we didn't do Sucker Punch in 3D is I just didn't feel like we could do it. On the contrary, I feel like what I learned from Guardians made me not want to make Sucker Punch in 3D because I just didn't feel like I could reach that level. Because there were certain things that I realized we would have had to do, even if we were going to do a conversion, in the shooting to make the conversion better. And I feel like you can make a great conversion if you shoot the movie knowing that's what you're going to do. But if you don't, then it's bullshit a little bit. I think the language of cinema, what the 3D guys here, I'll let you do that because there's a 3D thing, yeah. Alors il dit qu'en fait, il a dû passer cette dernière année et demie ou 2 ans à comprendre, en tout cas de son point de vue, l'esthétique de la 3D. Et ce qu'il a appris en utilisant la 3D pour Gaoul, il n'a pas voulu l'appliquer, ou l'utiliser en tout cas pour Sucker Punch, parce qu'il dit que pour que la conversion réussisse vraiment, il faut y penser et tourner son film en pensant déjà à cette conversion. Sinon, c'est du n'importe quoi. So, what the 3D guys would have you believe, or technicians would have you believe, is that 3D is a new language of cinema, right? Like a new way of making movies. It's like a revolution of cinema. In the sense that they would tell you that, like, say in traditional cinema, you would make a shot. If we were like having a conversation in a movie, you might put the camera over here for your side, and you might see a piece of my shoulder in the shot. The 3D guys would say to you, don't do that, because first of all, if you are converging the shot past my shoulder or at focus, my shoulder would be in the audience, and so it would be crazy. Whether or not it's crazy, I don't know if I believe it. But the point is that they would say, no, put the camera, don't include the over the shoulder, because you're now the eyes of the guy that you're talking to. So the camera, if you move the camera up here, it's almost like you're the eyes, because it's 3D, it's so real. And I'm like, guys, nobody thinks that when they go to a movie. Nobody thinks that there's suddenly like, the 3D's it's not a hologram, you're not in a virtual environment, it's still a theater, and to my way of thinking, it's like an enhanced photographic technique. Like, I like the photographic element of 3D, and I think that if you use 3D as a photographic tool, there's amazing things that can be achieved. Well, the rant forever. Alors voilà, il nous explique donc que les techniciens de la 3D vous font croire que la 3D est un nouveau langage de cinéma, une révolution. Dans le sens que, voilà, alors pour donner un exemple, il expliquait que dans le cinéma traditionnel, si on a un plan, si on devait filmer Zack et Jackie qui se parlent, la caméra serait là derrière son épaule, on verrait l'épaule et Jackie. Et les techniciens de 3D lui disent non, il ne faut surtout pas faire ça, on ne peut pas voir ton épaule, sinon l'épaule finit dans le public. Et ça, là-dessus, il ne marche pas du tout. Il dit de toute façon, les gens ne vont pas au cinéma en ayant ça en tête. Ce n'est pas un hologramme qu'on voit, ce n'est pas virtuel. On est quand même dans une salle de cinéma. Donc il aime la 3D en tant que technique de la photo, une technique avancée. Il aime les éléments qu'on peut donc tirer de cette technique avancée de la 3D. Yeah, because they would say that, another example is that they would say, if we were having this conversation, they would say just put the camera out there and just let us talk. And then let the audience decide where to look, because in 3D you can look all around the frame and it's fun. And I'm like, well, you really don't know what the job is of the director, because like I don't want everyone looking all over the place. Like, okay, you look where we say look. And I think that's the sort of conflict that you get into when you start
because it's a new medium and it exists, the technicians kind of control it right now. That sort of the artists, I think, are still clamoring to understand it. So you're in a kind of limbo period right now. Vous avez l'impression que ça laisse pas assez de liberté, not enough freedom to... You don't have enough freedom, you feel that it doesn't give enough freedom. No, I think it does, but you just have to like get past all the sort of technicians telling you like what, you know, it's like them saying like, oh, those colors don't work together, you know, and you're like, fuck it, I'll put whatever colors I want together. Non, You know, en fait, sorry. No, that's it. non, ce qu'il faudrait, c'est pouvoir passer outre, si nous disait là, à la fin, passer outre ce que les techniciens disent, parce qu'ils commencent à vous dire ces couleurs ne vont pas ensemble, et là on se dit, bon, réalisateur, c'est lui, c'est pas les techniciens, donc voilà, c'est plutôt à ce niveau-là. Et votre prochain film, Superman, vous savez si vous allez le tourner en 3D ou vous n'avez pas encore décidé? Is it going to be shot in 3D, Superman? I don't know yet. We're doing a bunch of tests. We played around with a lot of cool stuff. But you know, the verdict is still out. I'm not convinced either way yet, but we've done a lot of promising tests that I think are really interesting. So we'll see. Donc en fait, il n'a pas encore décidé, ils ont fait énormément de tests, mais ils n'ont pas décidé. Je ne vous ai pas traduit parce qu'il expliquait avant l'autre possibilité que les techniciens de la 3D lui disaient en disant ben, vous mettez la caméra là, et puis vous les filmez, et puis finalement c'est au spectateur de décider qui regarder. Et là il dit ben non, pas du tout, moi en tant que réalisateur, c'est moi qui décide comment je vais diriger le regard des spectateurs. What about the swear word? Did you? What does? No, just kidding. Comme beaucoup de réalisateurs au pouvoir, disons, à Hollywood aujourd'hui, je pense à Michael Bay, avec qui vous avez partagé les bancs de la fac. Je pense à David Fincher, à Spike Jonze, à Michel Gondry, à Gore Verbinski. Vous avez commencé dans la pub, vous avez fait des pubs et vous avez gagné plusieurs prix, vous avez été très reconnu là-dedans, au sein d'une société de production qui s'appelait Propaganda Film, comme tous ces réalisateurs que je viens de citer. At the production company, Propaganda. Yeah, Propaganda. I know all those guys. I wasn't at Propaganda. I was at a company called The End, and then I was at a company called Believe Media. And that's where I still am at Believe for commercials. Il les connaissait, en fait, il ne faisait pas partie de cette société. Il était une société qui s'appelait The End. D'accord. Néanmoins, est-ce que vous avez l'impression que tous ces réalisateurs aujourd'hui forment une génération, peut-être un nouvel Hollywood, comme il y a pu avoir Coppola, Scorsese, De Palma, un front commun qui aurait des intérêts esthétiques communs et qui avancerait ensemble? Est-ce que vous vous sentez proche de ces gens-là? I guess I do, you know, because I think that, you know, there's so much time, you know, I've shot hundreds of TV commercials, and you can't, it's an awesome school of learning, you know. I think it's What did you learn? You learn everything. Basically you become I was a director cameraman, so, you know, I learned, like I basically was a shooter, and, you know, you the sort of way you perceive the gear is really organic. You become, the camera and the way you shoot and everything is like really fluid, and you know when you make a movie it's a little more difficult because there's more guys around, but it's still the same thing. And so like, you know, the more comfortable you get just making shots, the more comfortable, you know, you are when you make a movie. When I made Dawn, I had already, like, you know, they were like, oh, it's first time director, he's making a movie for the first time, but I knew how to, like, I knew my way around the gear, you know, because I had shot, you know, hundreds of commercials by then. So it wasn't like my first day, you know, on a set. But on the other hand, you know, I was scared of everybody because they were, you know, in the movie business. Alors oui, évidemment, il a fait une centaine de publicités, c'est une école fantastique, et lui c'est lui-même qui tournait, et ça devient quelque chose de tout à fait fluide qui émane de lui. Après, le cinéma est quelque chose, faire des plans plus compliqués, lui venait très, très naturellement. Donc quand il a fait Dawn of the Dead et qu'on disait que c'était son premier film et sa première réalisation, lui en fait connaissait tout sur le plan technique, sur le plan des machines,
Et c'était pas la première fois qu'il était sur un plateau, mais ce qui l'impressionnait plus, c'était plus les professionnels, les gens du monde du cinéma qu'il connaissait moins. Alors je sais que vous avez été très influencé par une revue quand vous étiez enfant ou adolescent qui s'appelait Heavy Metal. Également par les peintures de Frank Frazetta. Et puis aussi, j'ai vu, plus surprenant, mais finalement pas tant que ça quand on voit vos films, par la peinture classique française, et notamment David, le peintre David qu'on peut voir au Louvre. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ces références picturales pour vous comment vous vous êtes intéressé à ça? Est-ce que vous y pensez encore aujourd'hui quand vous filmez? Yeah, no, absolutely. I mean, I think that we really. I went to art school in London, and I wanted to be a painter, and I always thought that would be something I would do. And I just, when you get into college, and even when I was in high school, I always was in love with sort of. Well, David was one of my favorites, but only because there is a sort of. In a weird way, it's a pop culture. He's a pop culture artist, he's like whatever Michael Bay. He's like the Michael Bay of French painters. I think maybe I'm crazy, but that's how I sort of see it. But it's so like what's that? It's true, yeah. And so, but there's a really sort of fantastic sort of. Beautiful, the sexiest propaganda kind of, which I find really intriguing. And I remember I was actually in the Louvre and we were looking at the Thermopylae painting, and I was with this tour guide, and I said, "Oh yeah," I made a movie of this painting. This was before 300 came out, and she goes, "Oh really? What's it like?" I go, "It looks just like this painting," and she goes, "I know, but what's the movie like?" I'm like really serious. It looks exactly like this painting. And so maybe David took inspiration from you. Maybe he did. I know, it's like the video game thing. Force Unleashed, it's David Unleashed too. But anyway, I think that's it's weird that, but you do go like full circle, like you have heavy metal and you have Frazetta and all those guys when you are in high school, and then you go into your college life and you say, no, it's time to like study the masters, and then you come back to it's just gonna happen. To the basics of cinema? Or not just the basics of your aesthetic, like what forms your aesthetic, what you like, you can't get around that, I think that's the fun. That's like when anyone who's like, interested in making movies or images or anything like that, it's really, I think it's always really important that you just like what you like, because I think that's what makes the images unique and different and interesting, is that they go through you. You're like a prism, and all the things that you observe in the world and that you love, you're like, it comes through you in a way. If you judge it or if you try and examine it too carefully, you just fuck it up, because it should be like it should be natural. Alors au début, il voulait être un peintre, il a suivi une école d'art à Londres, et puis et c'est vrai que très vite David a été un de ses peintres préférés, et il disait que David a quelque chose de la culture pop, c'est un artiste de la culture pop en quelque sorte, un peu comme, ce serait un peu le Michael Bay de la peinture. Et il y avait aussi chez lui dans les peintures quelque chose d'une propagande très sexy. Un jour il était au Louvre avec son guide, et devant le tableau là, des Thermopyles, il dit, c'est au moment de 300, il dit, moi j'ai fait un film comme ce tableau. Alors on me dit, mais enfin c'est quoi? Il dit, non mais c'est 300, c'est vraiment ce tableau que j'ai filmé. Et là il fait la petite blague en disant que c'était un peu comme l'histoire des jeux vidéo. On se demande si c'est David qui a été inspiré par Zack Snyder ou l'inverse. Et puis en fait il dit que tout ce qui est très important, c'est d'aimer vraiment ce qu'on aime, parce qu'à un moment donné on retourne toujours à à l'esthétique qui vous a formé, aux premiers éléments qui vous ont marqué. Donc ce qui est important, c'est et qu'on ait une sorte de prisme de tout ce qu'on voit, de tout ce qu'on aime. Il ne faut pas essayer de trop juger, parce qu'on finit par bousiller tout ça. Pour terminer sur la question des influences, moi je serais quand même curieux de savoir, parce que quand je vois vos films,
je pense à Kubrick. Alors je sais que vous avez été voir l'exposition Kubrick hier, c'est pour ça que je vous pose la question. Si Kubrick a été important, mais je pense aussi à Samuel Fuller devant Sucker Punch. Je pense à John Milius éventuellement devant 300. Est-ce que c'est des cinéastes qui sont importants pour vous? Et sinon, lesquels ont été importants ou sont encore importants, influents parmi ceux qui tournent des films aujourd'hui? Yeah, I mean, I think that Sucker Punch is like a weird. It's definitely, you can feel the sort of. I really wanted to make the movie. I wanted the cinematic influences in the film to be sort of just below the surface where you feel it, you know, because I feel like because the movie sort of comments on genre, because the movie sort of has a sort of subversive, on some level, a subversive. Point of view towards genre, even though I love it, it also sort of shines a light on it at the same time. You know, the filmmakers that inspire that, you know, you have to sort of acknowledge them, whether it's Paul Verhoeven or whether it's like, well, I mean, Kubrick, of course, but it's what's that? David Cronenberg, maybe? Cronenberg, of course, is massive, and Terry Gilliam, of course. I mean, this movie is very much influenced by Brazil, you know, in a huge way. But I think that, but again, you know, it's you just have to understand what you're using those influences for. Like, how are you trying to make like a statement that goes beyond pop culture, like how, so that whoever's seeing the movie, if they can register the reference, does the reference expand the moment that they're looking at? And if it does, then it's working. You know, that's the hope anyway. That, you know, we never go into it going like, oh, this is the Brazil moment. You know, you never do that. But if it's in there, if it's like a layer, then you sort of you can sort of skip a beat because you're like, okay, catch up, because we're you know, you got the reference, just hang on. Alors pour Sucker Punch, justement, il voulait que les influences, tout ce qui l'a influencé, soit à peine perceptible, soit là, à différents niveaux, mais à peine perceptible. Parce qu'il y a dans le film une sorte une polémique du point de vue des films de genre, il y a une sorte de subversion à ce niveau-là. Et évidemment, les influences de cinéastes comme Verhoeven, comme Kubrick, comme Cronenberg, beaucoup évidemment, et Terry Gilliam, beaucoup aussi, surtout le film Brésil. Et là encore, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on utilise des influences, il ne faut pas qu'on puisse les reconnaître. C'est-à-dire que si ces références à certains films vous portent au-delà de cette référence ou de la culture à laquelle elle fait référence, c'est là où ça marche vraiment. Donc voilà, je crois que le Brésil est certainement très présent sans qu'on le voie. Il faut que ces références vous amènent de l'une à l'autre et de poursuivre comme ça le voyage dans le film. Alors, est-ce que quelqu'un a une question? Monsieur. First, I have an advice for you. For Superman, please try to play to Capcom versus Marvel. please, really, that's really. Second point. Second point. It's Marvel versus Capcom, Marvel versus Capcom, yes, right. But really, that's really a great game, and I think that would give you very many inspirations. Right. Second point, please. If you wish to be a movie director, if you wish to be a movie director, and which advice you will provide us to find the first budget and the first budget. Right. I think that if you want to be a movie director, it's a great job, so you should definitely get it. That's one thing. It's a great, no, it's cool. But honestly, you have two things, right? I think everybody has two things. You have like either an idea that is personal to you, that is unique to you, that no one else has. Maybe your friends, or maybe or if you have a writing partner or something, and you put an idea together, or you found a thing, a property that you love, and you know it's cool, and there's a way to get a hold of it. Not like some bestseller,
that that's out on the bookshelf. You need to find something that you can get. That's important. And then the second thing, and the most important thing in my opinion, is sort of like I was saying before, is your point of view is the most important thing to me. My favorite filmmakers, my favorite movies are particular because they come from a certain point of view. Like the way they're photographed is particular. Like my favorite movies are when I'm in the theater, I'm looking at stuff that I don't know I would look at. I'm looking at it in a way that is particular to the person who's making the movie. And even as much as the drama or the texture of the world is particular to that filmmaker's way of looking. And I think that's the thing. You own that. That is your unique and wonderful and beautiful thing. And I think that's the main thing I would say is just don't try and copy anybody. Don't try and do anything. Just if you feel a certain way, just do it that way. That's how you sort of rise above the. Anyway, it's crazy about it. That's all I got. Bon, alors le seul conseil qu'il pourrait donner, d'abord c'est un job génial et que ceux qui ont envie de le faire, il faut y aller. Mais sinon, franchement, il faut avoir une idée très personnelle. Il faut sentir qu'on a quelque chose à dire. C'est pas quelque chose qu'on va trouver dans d'autres livres ou autour de soi. Vraiment quelque chose de très personnel que vous pouvez avoir vous et partager peut-être avec la personne qui va écrire un film avec vous. Et voilà, ce qu'il aime par exemple quand il va voir des films, c'est quelque chose de très particulier. C'est dans la façon de faire le film. Il va penser au réalisateur, à sa vision du monde, à sa vision de l'histoire, et c'est à travers ça qu'il apprécie un film. Donc c'est vraiment le conseil, et peut-être le seul qu'il donnerait, c'est de rester extrêmement personnel, d'avoir une idée unique qui vous appartient et qui va vous distinguer des autres. First, thank you for coming here, thank you for coming in France, thank you for every single one of your movies. Je vais poser la question en français quand même pour tout le monde. It's about Superman not being a nobody. Pour Superman, donc vous avez choisi un acteur qui, pour une fois, donc est un acteur connu, qui a joué dans la série des Tudors. Et donc il avait une règle officieuse, une unwritten rule, qui disait que tous les acteurs qui jouaient Superman étaient toujours des inconnus complets. Donc qu'est-ce qui vous a convaincu cette fois-ci d'aller contre le geek spirit, l'esprit geek, donc qui vous dirait de prendre un inconnu? Voilà. So why Henry is really the question. I guess for me, I would say Henry is of medium fame, not of not massive fame. But I would say that if he was of massive fame, I still would have chosen him, only because in the audition and when we worked together, he actually personified for me this kind of balance between being a man, like a manly man, but also that he had this bit of kindness that I believed, and I think that was the thing that for me made him, a good Superman. And I think that it has to do with I really wanted an actor who I feel like can achieve the ambitious things that we want our Superman to be able to do. And Stephen Colbert disagrees about him being British. Yes, he does, and rightly so. I didn't know his accent was so good. I didn't know he was British. Alors en fait, pourquoi il a choisi donc l'acteur Henry, et en fait il dit qu'il n'est pas très connu, il pense qu'il est moyennement connu, et même s'il avait été extrêmement connu, il l'aurait choisi parce qu'au moment de l'audition, il a trouvé qu'il incarnait parfaitement cet équilibre qu'il recherchait entre l'homme, la force de l'homme, et cette gentillesse. Et c'était ça pour lui, les deux qualités d'un bon Superman. Et voilà, il lui fallait un acteur qui pouvait réussir ce qu'ils avaient eu en tête, leur ambition pour ce personnage. Et il ne savait pas, justement, vous avez ajouté que Steve Corbett n'aurait pas été d'accord parce qu'il était anglais et qu'il avait un accent. Juste pour être précisé au public, I explain Stephen Corbett. Ouais. Non, Eric. Donc j'explique juste la vanne que j'ai rajoutée à la fin,
C'est un sketch américain de Colbert Nation. C'est un comédien américain qui s'appelle Stephen Colbert, qui s'est moqué donc de Zack Snyder parce que l'acteur est british et non américain. Donc voilà, c'est tout. Et donc vous avez dit à son accent, vous ne saviez même pas qu'il était anglais mais non américain. Stephen Colbert is a genius, by the way. Yes. Moi j'ai une question, c'est plus par rapport à la communauté geek. You need a microphone. Moi j'ai une question par rapport à la communauté geek qui a un accueil sur les films de Zack très tranché. Soit ils aiment, soit ils détestent. Moi j'adore, donc c'est un opinion personnelle. Et j'avais voulu savoir comment vous se ressentez par rapport à ça. Yeah, that's okay. I feel like, listen, if I can make a movie and in the film, I get a question about, someone asks me, is the movie like a feminist film, or is it exploitative chauvinist film? They're asking me, like after they've seen the film. Like, I saw the film and I'm wondering whether it's a feminist film or it's a sexist film. I'm like, you're going to ask me that. Like, the fact that you're asking me the question means that I did something, in my opinion, that I did something right. It's like, I remember when we made 300, this guy said, you know, is your film homophobic? Your film 300 homophobic? I was like, it is the gayest film ever made. It is not homophobic. It makes no sense to me. The question is crazy. So, I think that in some ways, that's cool. Like, I think that, look, you know, what I don't want to have happen is have people like, you know, and I feel like it's true of Sucker Punch, I hope, that you can leave the movie theater and you can go get a coffee with your friend and you guys can fight about what the movie is about. I fight on the internet. Very good. Okay, well you can go back to your computer and forget the coffee. But it's good to get out every now and then. But I guess, you know, and you can talk about the film. Better than, I hope, better than, you know, when someone says, hey, did you see that movie, whatever? And you're like, yeah, oh yeah, I saw that. It was, yeah, I remember, yeah. So, I mean, for me, that's okay. Like, I like the fight. I think it's good. Bon, donc vous avez compris, en fait, il n'a absolument rien contre des avis très partagés et très contradictoires. Au contraire, par exemple, il dit là, pour ce film, pour Sucker Punch, on va lui demander, mais est-ce que c'est un film féministe ou est-ce que c'est, au contraire, il est très sexiste. Et c'est comme pour 300, on lui avait dit, mais ça c'est un film homophobe, et lui il dit, mais enfin, j'ai jamais fait un film plus pro-gay que celui-là. Donc, non, ce qu'il ne voudrait pas, c'est qu'on puisse, après avoir vu son film ou un film, se dire, si quelqu'un vous pose la question, vous diriez, quel film? Ah oui, bah non, je ne sais pas. Donc il préfère de loin qu'on discute, et comme vous répondez, il vous disait, bah, vous sortez, vous allez après le film à un café et vous discutez entre vous, ou alors sur votre ordinateur. Hi, my name is Alban, and first of all I wanted to say that... I feel like it's on, yes, okay. Thank you. And first of all I wanted to say that I love what you do. I mean, the visual effects in your movies are insane. And the female characters are so strong and so powerful, and it's really inspiring for me as a girl. And that's why I wanted to give you my candidacy for your future auditions. Because actually I'm a French actress, and I know this may be a little bit audacious, but I really hope you'll consider it. Can I bring it to you? Yes, of course. Audacious is good, by the way. Here. Oh, okay, very good. In English. Perfect English is good, because my French is Elle bad. va proposer son CV à Zack parce qu'elle adore tout ce qu'il fait et qu'elle adore ses personnages féminins. I also had a question, maybe I'm going to step back. No, stand right there. I also had a question. I know you work a lot with blue and green screens, and has it ever been an obstacle for your actors? Yeah, it is an obstacle for the actors because I think at first, you know,
there's an obsession with like, oh my god, I'm on a green screen, you know, it's crazy, how am I supposed to act? But I think because we've done it so much, and it's almost like, for one thing, if you're doing an action sequence, it's not too bad because, you know, someone's trying to hit you in the face with a stick, you know, it's not hard to act like you don't want to get hit in the face. But I think, you know, you really rely then on the other performers to make sort of the reality of the scene, you know, the reality of the moment comes from the actor that you're acting against. And I think that, you know, once you sort of get in that head, it becomes almost like you're doing a play, or like, because the environment is abstract in the theater. So that's how we try and think about it. I don't know if that's helpful, but. And so do you think it's better to have like stage education I think it's helpful. I think it's really helpful. I do have one. Oh, good. I'll check it out. I'll find out. Oh, yeah, you're right. I see it now. Would you like to do someday a movie without any blue screen, just with true just sets and sets? People. That would be cool. Oui, il aimerait bien pouvoir faire un jour un film, hein, simplement, serait sur le plateau, il n'y aurait ni fond vert, ni fond bleu, des gens et un plateau, un décor. Une dernière question, et puis après on va faire la signature. Alors, monsieur? Alors, tout d'abord, j'aimerais vous dire que je suis un grand fan depuis l'Armée des Morts. Ensuite, j'ai vu que ce matin, Amy Adams avait été choisie pour le rôle de Lois Lane, donc un excellent choix. Et enfin, ma dernière question, c'est est-ce que vous êtes impliqué sur le scénario du nouveau Superman, ou est-ce que vous laissez cette lourde tâche à Chris Nolan et David S. Goyer? Thanks about the Amy Adams. Appreciate that. Well, Chris and David wrote the draft that I read first, but since then, David and I have been kind of trying to crush it into the form that we can actually photograph, because it was a little gigantic, as you can probably imagine, in a good way. But now we're into sort of production draft where we're actually, this is the script we're going to shoot, so it's sort of a combination. En fait, voilà, c'est une combinaison. Il y avait la première écriture, c'était Nolan et David. David Goyer. David Goyer. Et là, c'est vraiment David et Zack qui planchent dessus parce que c'était vraiment trop long et qu'il faut le retravailler. Ils sont en train de préparer la version, le script qui va être utilisé pour le tournage. Bien, maintenant, si vous avez des choses à faire signer, if you want to sign. Oh yeah, great. Merci. Awesome. Merci. Merci.